当国家希望我们进行下一步当国家希望我们进行下一步当国家希望我们进行下一步Watching iAfrica TV, and we're broadcasting to you live from Niamina West here in the Central River region of the Gambia. Today we are here in Niamina West to witness a by-election between the NPP and the GDC. And I'm here with my colleague Mariama Cham. Mariama Cham, good morning and welcome to Niamina West, I can say. Good morning and welcome to you too. Today, the electorates of Niamina or the people of Niamina West will decide who will represent them in the House of Parliament in the name of Biram Sow of NPP or Yora Jallow of the GDC. So as we can see behind us, people have queued since in the morning they've been voting. So they have almost ended the votes because people have been coming since morning, and right now they have to go back home and then sit and wait for the Electoral Commission in order to give them the results. And that's right, then we would recall that that's the race for the National Assembly seat for Niamina West here in the Gambia. And history would recall that this is not the first time such an election is being conducted here. This is not the first time Niamina West is holding an election, a parliamentarian for that matter. This is the sixth time in history. So today, and right now we are standing here, the aspiring candidates are yet to come and cast their votes. We have been told that they're expected to come here to cast their votes and go home and wait for the results by the Electoral Commission. Mbokk yi ñu fàttali leen gannaaw gën ko jaajëfale muy suñu naataango Mariama Cham ne yéen a ngi seetaan iAfrica TV live fii ci biir Niamina West ci biir Central River region of the Gambia. Tey lu ñu fi tax a ñëw nag mooy by election bi nga xam ne moo nekk ci diggante NPP ak ñi di GDC loolu nag di wutal place foofu ca pencum ndawi réew mi kuy toggal Niamina Sow jant foofu gannaaw ba nga xam ne kaleen fa toggaloon di dem si yàlla Demba Sow dëddu na àddina ci ay weer ci ginnaaw lii di sartu réew mi nag daal di doole lit ñi di IEC di mbootaay bi saytu lépp lu jëm ci wàllu sànni karta pour ñu doxal lu jëm ci wàllu sànni karta jooju tànn ab ndaw gi teewal ñooñu di Niamina West foofu ca pencum ndawi réew mi waral na ba lu ni mel amal ko fii ci biir réew mi tey ji fii ci Niamina West nag maa ngi fi tey ak suma naataango Mariama Cham mun nañu indil rek ci gàttal history wala jaar-jaaru Niamina West ci lu jëm ci elections ci pencum ndawi réew mi muy National Assembly elections yi bi mooy ñaata yoon ñu ngi koy def ci biir tundu bi nii. This is the sixth time we are holding. Niamina West is holding a parliamentarian election here in the Gambia. And then electorates, like we said earlier, they have cast, most of them have cast their votes, and most of them are leaving the premises. This is what the Gambia is calling for. So far, so good. The place is cool. Right now, we are here in Sambang village, where the two electorates are expected to cast their votes. Badiul kal hakilo blandi ko alka iAfrica TV le jude tang mbale Niamina West CRR tundo kono Gambia banko kang andu men yen si janto bi wala nyimbay election o me yalon ko wala be NPP ni GDC tema ka siraw nyining National Assembly jeto pour ka je jumale be sila je Niamina West to yala kal hakilo blandi ko komanto membe siri nu Niamina West to yala ate nying siraw to National Assembly o nyinto wala
tala honorable Domba Sow mayalon ko GDC la candidate o lonu bari kabira beleta nimbite mo sarto fana ye wole di sembola memo IECT pour ye election tamandi janto pour ka je ko jumale be seyla noto wodu nyati na bitilo mbe wole kan janto e ka fo sate men ye ko sambang andun sambang janto mbe jikiri ne ko nying candidate flol melbe loring GDC aning NPP ibe carte fayla janto comme do nyo Mariama Cham ya fono nyamen ko komanto kabrin nata anim sante manga jele ko mol nata le i jama nata le folo pour que la carte fay bari comme be somandale kono folo kumate fono la ko mol bele nata foy man na folo bari membe kerin doron ko ñin député flol ma ya lonko ni mo flol ma ya lonko wala be député siraw ñi ñinin kan hani kilim folo mam futanan janto ñing carte fay dula ñinto pour que la carte fay Mariama. Yeah, and this has been a very long-awaited election since the demise of Demba Sow. May his soul rest in peace. Right now, we have 9 different polling stations here in Niamina West, in 6 districts. So the district we are standing right now is Sambang village. We're in this village called Sambang. So we'll bring you live update from here and also to Janjambre, where the counting will be conducted by the Electoral Commission. So stay tuned. Okay, kon ni ko Mariama waxee rek buñ gisee ne fii ci Sambang bokk na ci ay dëkk yi nga xam ne nag ràññee nañ leen bu baax ci wàllu sànni carte pour fal li di pencum ndawi réew waaye li ko sarti réew mi di waxee rek bu ñu sànnee carte yi ba noppi nag dinañ dem foofu ca Makati mu di Janjambure pour ñu dem compter ji foofu carte gi ndax ñi di IEC seeni kilifa yi ci jamono ji ñu ngi njort ne ñu nga foofu di xaar lépp luy rusee ci voting polling stations yu nekk fii ci biir tundu bi bari janni wodorom badiun la kala hakkilo bulandi kote ke ko carte fayo comme nga lo nyame aka ke nyame Gambia banko kan janto wolo ning cartel fayta aka announce da men jang abe kela siarar capitalo ni memu janjambureti katumbe jikri ne ko IEC la chairmano bijeto pour ka je ko janni wuraro wato wat ma yalon ko police ne polling station ol be banta pour que la cartel fayin si futa jeto ka result sol bondi ka jaba kese wotal ye kilen ning ala sonta barikal hakkilo bulandi doron ko alka ay Africa TV le jube tente Abdoulaye Mendilong aning Mariama Cham Sambam village janto.
当国家希望我们进行下一个阶段的领导。当国家希望我们进行下一个阶段的领导。当国家希望我们进行下一个阶段的领导。当国家希望我们进行下一个阶段的领导。当国家希望我们进行下一个阶段的领导。当国家希望我们进行下一个阶段的领导。当国家希望我们进行下一个阶段的领导。当国家希望我们进行下一个阶段的领导。For the by-elections of parliamentarian between GDC and NPP. As I said to you earlier, we are here in the village called Sambang, where the two candidates are expected to cast their votes. Right now, standing next to me is an election observer. We'll ask him his name, and then we go into business. Good morning, sir. And can you please tell us your name? Good morning. My name is Raymond Esebagbon. I am from the National Democratic Institute, NDI, here in the Gambia. Okay, so Mr. Raymond, you guys have been here since morning. What are your general observations as an election observer? Well, we are here to observe the conduct of this election. We are here for two major reasons. The first is that this is the first election we are observing in the Gambia, having just established our in-country office early this year. So for us, this is also a learning process for us to understand how elections are conducted in the Gambia. Secondly, as democracy promoters, we are also looking at to see how the elections are being conducted in line with the IEC guidelines and in line with international best practices. So far, we started off this morning at Niamina to observe the opening sessions. And what I can say for now is that
the voting processes started quite early in the day, which was a good sign that both the electoral officials and the voters came out very early. It's an indication that the people of this constituency are very eager to exercise their franchise. Then, of course, we also we have seen that the process so far has been very orderly and peaceful. We haven't recorded any incidents so far. And we also see that in terms of the COVID measures, this is the first election in the Gambia that is being conducted under a COVID atmosphere, under a COVID environment. And we are quite delighted to see that some measures have been put in place by the authorities to ensure that voters go through the necessary checks, hand washing, temperature checks, all of these are put in place. Although we have also seen that social distancing is an issue. Some of the queues we have seen, the people are not maintaining social distancing. So these are some of the few observations we've had so far. I am not passing a judgment at this time because it's still very early in the day. By the time the election is over, we will have a better picture of whether or not the entire process was done in accordance with the requirement of the IEC. Thank you so much. This was Mr. Raymond, one of the election observers. As we all know, we are conducting this election for the first time and so far so good. He said he has he appreciates what he saw because people have been, people have been abiding by the COVID-19 measures. So this is a good sign that the people have come out early and then they have also respect the COVID-19 guidelines by the Minister of Health. So right now I'll introduce my colleague, Abdullah Mendy, to take one of the other observers for the people in our local language also to understand what is their role as election observers and what they need to do here. So Mr. Mendy, you're welcome. Thank you very much, Mariama, as you write. Mr. Drame, it's also another observer here from Gambia, these sides. But I believe, Mr. Drame, we will take it in the local language, which is the Mandinka language, to help our local viewers to understand exactly your roles in these by-elections. Mr. Drame, ngebi simila, sambanjang ila doko jam momenti afamodi. Barka bake antola simfa jang wala ko nata korsiro la nta botana Gambia decides la commune yaaje nyami nata jana bawo ngaje nyimo carte fay kumma renunate woto ntol fana ngaje la ko ntol fana na simfa ntol fana nyanta mun kala wala ko bandu ko dunya kana ka korsiro ka kaje ko kuol be batama ka nyamale nta kuol tana nta fala no ko nyina wa kerin tilo mumela bare sanga kol mun korse kol wata kande kunke ko anya fare andum fana ngajele ko ni dulal jube ye polling agents jele nata jele be la political party takay be represent kanne andum fana nga presiding officer soto janne mu yalan ko abata IEC le wol fana be la kol takay ba tamandi kan kunke le foloke fo janen tilo boyla bitumba jube la ba kala nyadil fo jennon alla signa floti albe observing kila election o la banko kanjanto ha nyina ketan tol fana da signa folote ko mo nyim karantal ti ad tol fana ko ha de nyim fana mu karantal de an ngaji ka ko mayata bagala bi bebe jikri munela at the end of the day as an outcome bi njikita mun na wala ko nying ay banning kayrola bawo be mu Gambia kelinate ngaje nim political party nata bin la different idea la bari ndol be na nyanto na ndol lafta mun na lafina ko wala ko development na Gambia woto fana nyanta mun kala wala ko nga kayro ta nga je ko kayro sabati anum fana sa jube kombe mu baden kelinata nga badi ya tambendi jani ba ko tan tala nga tambendi Mr. Drame tay yo ya fi togal Gambia decides muy ab mbotay bi nga xamne ñoom dinañ de saytu lepp lu jëm ci walu sanni karta ci biir réew mi fini tay mu doon seen jëlben yoon ngeen di saytu sanni karta ci biir Sambang fini lolu num mel ak yeen ak lan ngeen di sentu fi ci biir Samba wa ñun suñ bébét mooy pour ñu mun a xool ndax
élection bi mu ngi demee comme nuñ ko war a tegee loolu moo nekk suñ bëbët ndaxte élection bi nekk na élection boo xamante ne dafa am solo si biir dëkk bi te tamit ñun suñ liggéey la pour ñu ñëw fii ñu saytu ko ñu gis ne nu mu fa war a doxee noonu la mu doxee dafa mel ni ñun daanaka witness lañ fi tey soo dañ fi am solo tamit soo ko xoolee depuis suba lañ fi ñëwee dañ fi ñëw suba teel te nit ñi dóor nañ di génn di ñëw vote alhamdulilah depuis suba ba léegi yëpp a ngi dem comme nu mu fa war a demee tamit tamit nii tamit ñu ngi dal ñu ngi ñëw ak jàmm comme nuñ ko xamee ndaxte Gambia dëkk jàmm la te loolu lañ ko xamee te nit ñi tamit noonu lañ ko nekkee di doxalee ba tey. ndax amut jafe yi ngeen di nemmeeku ci biir liggéey bi wala ci yéen ci seen biir liggéey gi fi mu nekk nii. fu mu nekk nii jànkoowuñ ak benn jafe-jafe alhamdulilah nuñ ko séentoo noonu la fa demee ba léegi. jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek ñu fàttali leen waat ba tey ñu ngi fii ci Sambang nekk fii ci biir Niamina West mu di ab tundu gi nga xam ne nag ñu ngi ci xëccoo toggul pencam ndawi réew mi te loolu niñ leen ko fàttalee woon rek mu ngi dox ci diggante ñaari parti muy parti bi di NPP ak parti bi di GDC nag lam moomoon la bëgg a continuer moomale ko boppam ba tey mu di togg boobu ndax fàttaliku leen ne Demba Sow mi nga xam ne moo toggaloon GDC tund bii ni ca pencum ndawi réew mi ndawal GDC la waral na ba bim génnee àddina nag GDC ba tey xaaddi wuñ lalli wuñ ci mbir mi ndax ba tey bëgg nañoo jëlaat la nga xam ne mooy la seen mbir delloo ko waat seen bopp waaye it NPP it di parti bu ees ci biir réew mi fii te it di parti bi nga xam ne it bii mooy jël benn yoon itam muy dugg ci elections kon nag lii di elections yi nii fii tey dina war a mën a doon elections yu décisive la muy maanaam dina am ay taarix ci biir réew mi ndax dina wane NPP njàmbaaram am dina wane GDC ngóoram ndax loolu it lu ñoo sentu la ci diggante ñaari tund yi badiwul comme nga fale ñaame ndorong ala hakkilo bulandiko mbe Eye Africa Live janto Sambang dung niya moy satelo membe Niamina West tundo kan Central River Region andu Niamina West bi menye mol si janto wolong carte fayo maya lonko pour ka siran député siran ñining député Siraw Meya Lonko tala Demba Sow lebe nun sirin je Niamina West to yala je GDC la parti o le a londinu wadun yati nakabra beleta GDC fanang mamuru koma hanibi lafta wo Siraw ye muru GDC kan wole ati na fana ye lambiro londi janto NPP Meya Lonko parti kuto lo men lota Gambia banko kan janto andu ñinnon signa floti abe dunna electional kono wo fanan nebe lola bi pour ka ko abe ñin siran ñinina GDC bulu fabe sotola fate sotola nintilo boytam molbe wolona inshallah Mariama Cham ci what I was just recalling is the history of Niamina West in terms of politics, because we would all recall that the late Honorable Demba Sow was the sitting name for this constituency. But now, since his demise, this seat have been in vacancy. This is why the IEC deem it necessary to call for a by-election to decide the fate of that seat, which would be the Niamina West seat. I think this is a very, very good decision. Be represented in the House of Parliament. So this is really, really important for the Niamina people today to elect a person in the name of GDC or NPP who will represent them in the House of Parliament. And we should not forget that we are holding this election for the first time in a pandemic. And as the Electoral Commission said, this election will be a test, a form of a test, so in case, because we should not forget that we are to hold a presidential election in 2021. And as we all know, the coronavirus has got into a second wave in Europe. So should in case the Gambia or the region, the sub-region itself should encounter a second wave of the coronavirus, I think this is a very, very good start for the Electoral Commission to decide whether the Gambia can still hold the presidential election, the upcoming presidential election in a pandemic, should the Gambia encounter a second wave of the virus. As you all heard from the election observers, people have been observing the
COVID-19 measures. So far, so good. There is no violence as far as the day is concerned at the moment. Since morning, people have been coming, casting their votes, and then going back home. This is what we expect as a Gambia, and this is what we expect as a nation, to do everything in a very, very smooth way and to avoid violence. So far, so good. Everything has been going smoothly here at Paco. Thank you very much, dear. For the National Assembly seat is set here in Niamina West, and it would be between the NPP and the GDC. Who are the candidates really? Who are those candidates contesting? We have of the National People's Party, and we also have Yoro Jallow of the GDC. So these people today, the Niamina people today, will elect somebody whom they will trust with the parliamentarian seat who will represent them, because Niamina is a very, very large constituency and they need a representative, because the seat has been vacant since Demba Sow passed away. May he so rest in peace. So these people really need somebody who will represent them in the House of Parliament for more development in this particular community. So later in the day, all the way will lead to Makati, because we have a hint that the Electoral Commission, it's sitting there in the name of Elijah Mohamed Njai, the chairman, is sitting there waiting for the results, where then we will go straight to Makati from here later in the day to keep you all posted on everything, every single thing that is happening here in Niamina West, from the starting to the ending, to the announcement of the candidate, of the parliamentarian who will represent Niamina West in Parliament. Thank you very much. Well, viewers, to keep you abreast with the latest happenings and the latest news from Niamina West, you stay connected to iAfrica TV. I am Abdullah Mendy with Mariama Cham, and we will join you later in a few minutes from now.
不这样笑呢？不这样笑呢？不这样笑呢？不这样笑呢？不这样笑呢？不这样笑呢？
当国家需要的价值。当国家需要的价值。当国家需要的价值。Welcome back. As we have told you before that we are broadcasting live from Obi-Wan here in Niamina West in a village called Sambang. And we're here today witnessing a by-election between the NPP, the National People's Party, and the Gambia Democratic Congress, which is the GDC. And this election is for they contesting for the National Assembly seat, which was within the ranks of the GDC, and it was the late Honorable Demba Sow who was on that seat. And today here in Niamina, we are expecting to witness a peaceful and a successful election. And since in the beginning of the early hours of the day, we have been seeing electorates coming in their numbers to cast their votes. But very significantly too, we can see in the midst of these electorates that the outcome of the youths are very, very minimal, which means that the outcome of the youth electorate is very poor for now, as we can see in this polling station here in Sambang. Then from here we would drive all the way to the Central River region's capital, which is Janjambure, to witness the announcement of the results by the chairman of the Independent Electoral Commission in the name El Haji Momar Njai. Mbokk yi comme ni leen ko waxee woon rek ci gàttal ñu ngi fii ci biir Sambang nekk ci biir Niamina West ci Central River Region fii lañ leen di indilee li nga xam ne moo di xew-xew yi fi am tey ci lu jëm ci wàllu sànni karta gi buñ leen fàttali li nga xam ne mooy taarixu sànni karta bi di bàyyi élection bi muy GDC ndaw mi nga xam ne moom la sampoon ci élection yi weesu pour ñu tànn lii di ndawal pencum ndaw yi réew te it ñu tànnoon ko fii ci biir Niamina West kooku daal di dëddu àddina ñoo xamee ko ci ndem si yàlla Honorable Demba Sow loolu waral ba nga xam ne nag fi mu toll nii faw ñu war a tànn ka koy wuutu foofu tànneel ga nag GDC ma nga xam ne moo sampoon Honorable Demba Sow moom it ba tey mu ngi laajtewaat la nga xam ne moo di alalam pour ne daal pencum ndawi réew mi togg boobu moom moo ko moom waaye NPP di parti bi nga xam ne bokk na ci ay parti yu gën a bees ci biir réew mi fii itam di wut pour njël benn yoon lii di togg boobu ndax lii itam war a doon ci taar yi ci biir réew mi fii ndax ñaari parti yi nii bii moo di njël benn yoon ñu ngi dugg ci lii di by election ci history Gambia ndax fàttaliku leen tam lii di GDC bokk na ci élection ci National Assembly mu di pencum ndawi réew mi ci njël benn yoon ci guléet ci lii di history Gambia muy sànni karta gi ñu weesu ni kon bu ñëwee ci by election tam ñu jàpp ne bii mooy njël benn yoon GDC di def by election rawatina ci tund bii di Niamina West ji nii nag place bi nag buñ seetee ci lii di taarixu politique Gambia mu ngi mel ni ñaar ñi koy xëccoo ñi ñu ko soxla la ndax GDC li waral mu koy soxla mooy moom moo fa nekkoon kon nag bu fekkee ndawam génn na àddina bëgg na nag ndawam dem wuutu ko foofu waaye itam NPP itam di parti bu bees buy natt boppam ci biir langue politique bi bu duggee
duggee ci politique bi di wut place bu ci mel ni pencum ndaw yi réew mi te it mu doon jël benn yoon mu koy wutee ci by election bu ci amee ndam itam comme ni mu ko séentoo it lii dina ko dooleel it te itam dina yónnee it beneen signal ci langu politique bi ndax parti la buñ mat a bàyyi xel ci biir réew mi fii comme 2021 loolu nag waral tam ba GDC itam taxaw temm bëgguñoo xajal kenn seen diggante ak lii di NPP ndax boo ko seetee ba seetaat depuis biñ tàmbalee lii di campagne gi ci biir tund gii nii ku ci nekk mu ngi wane sa morom kattanam ak néew doole gi nga xam ne yaakaar nga ne sa morom néew na ko doole pour nga sulli ay mbootam ba tax ña nga xam ne ñoom ñoo koy sànnil karta daal di dellu gannaaw ci seeni mbir loolu nag waral na ba njort ku ne ci lii di langue politique bi dina ne mbërëm ay war a daan waaye comme niñ ko waxee Yoro Jallow la ak kii di Biram Sow ñaar ñii nag doon ay ndaw yi nga xam ne seen i diggante di seen dëkk yi ci taar yi ñu ngi wane daal ne seen diggante dëkk yi dox weesuwut lu mat ñetti kilomètre kon mu ngi mel ni ñii doon nañ ay nit yi nga xam ne ñu xamante lañ bu baax ci seen biir ñu xamante lañ bu baax itam ci seen biir politique tey ci biir mbir mi fiñ tolloo ci benn polling station bi ba tey nag gisaguñ fi fitna gisaguñ fi tam am bayil jàppal njaay indil jóob loolu amagu fi kon ñu ngi yaakaar daal ne fileeg jant bi sow jàmm dina continuer di wéy fii badiul comme ala moy nun komanto ko mbejanto siarar sate men yalon ko wolon sambanti andong sambam be nyamina westundo nyin kono andu melye mol si janto nga fale komanto ko wolon nyim bay election o me yalon ko wole be GDC aning NPP tema GDC lebe siri nun nyin siran to yala ate National Assembly nyin to bari membe siri nun siran nyin kan wole beleta nun karidantan koma wodunye sembo di IEC la pour ye ñoo sawon ke kote ke nyin siran kliuna wole atina GDC fanan lota pour ka la siran nyin ka jekode la siran membe aye nun National Assembly jeto laftala le kote ke bari NPP fanan parti kuto lon Gambia banko kan andu ñinnon signa foloti abe dunna election o kono banko kan janto wo fanan nata fan sumam parti o ñinna memu GDC ti ñim bay election o kono andu ñim kuleti Gambia tari o kono ku foloti pour ka je ko ñim parti flol mel ya lonko ibe ño sabo ke kan ñinga bay election o kono ñinnon ila signa foloti i fanan be benna election o kono surtout bay election o membe keri be ñin tembo men na janto andu comme sartol ka yitande ñamen dorong carte fayo kabrin nata somanda ngajele ko kuol be tenkunding abita kunne anyanta tala nyame andum fana hadama diun la fintita nanne pour ka cartol fay bari nga men suute kono fanan wolon funding kel la finto nyim polling station o adan do yata bakele wodun kam misalo men yitandi tumando bije na manke nyim polling station kliuti wolon funding kel a jama bije to ye kodi politiko la fo mun na sama kairoti na banko nyin kono fanan ala doron neolom barimbe menga jiki kanko wala be kala bi janto wolonko nin kartol fayta kayra kono kayra ye lat kayra ye tinyang bita janjambure ate IEC la chairman o memo alhaji Ali Momar Ndiaye bi jeto katung atelebe declaration kala sol declare ate IEC chairman lebe o kela wodum be kela nin wuraro sita wala nin carte fayo banta bari hani sañ mota fono la ko nin dulato carte fayo banta jankatu nga jele itol mo flol melbe nin député siran nin kamfan itol fawl mam futanam folo nin carte fay dulato pour que la carte fay andum be jikirin ko itol mo flol be la carte fay la janto comme nga fale nyamen koku keta janto sambang ning ala sonta mba sindilali la andin koku be keri ñin tundo kam fana janto bi mba sindilali jannin tilo be be la mbokki comme niñ leen ko waxee rek tey lépp li nga xam ne mooy xew fii ci biir tund bi ci kàttanu yàlla bur bi suñu borom dinañ leen ko yége ci xibaar yi comme ni nga xam ne noonu ngeen ñoo toppee ci lii di Eye Africa TV. Well, viewers, as I had rightly said before, we will always keep you abreast with the latest news and the latest happenings here in Sambang in Niamina West. As just a reminder that we are witnessing here for the first time by-elections between NPP and GDC, and they are contesting for the Niamina West seat at the National Assembly. And the race is between Biran
Sow and Yoro Jallo of the NPP. We would link you back to our main station, but before that, I think my colleague Mariama Cham have a couple of people that she have to interview, or that will be in our following reports because she's right now doing some screening among the electorates and some of the IEC officials to get them on the podium here to tell us their view and their opinions. Thank God that Mariama, I believe, Mariama, yes, despite not having anyone from those you were looking for, I think we still have a lot to say with regards to today's by-elections here in Sambang today. Thank you so much, Lamin. If you're just watching, or if you're just tuning into Africa Live, you're watching the the parliamentarian by-election here in Niamina. So right now we are trying to get you electorates who will come here and express how they feel today, leaving their homes and coming here to cast their votes in order to have a say, or to send a representatives to the lawmakers' house to have a say on their behalf. So right now, as we told you people earlier, this is the 6th time of parliamentarian election here in Niamina West. So later in the day, all eyes and ears will be in Makati, where the Electoral Commission chairman is there for the counting of the votes and also for the declaration of the winner for the parliamentary seat here in Niamina West. But we have observed that the youth in this village, like the youth in Sambang where we are right now, the turnout of the youth is very, very low. So we don't know why, but the turnout of the youth is very, very low, as you can see from our footages or as you can see from our videos. Women have been coming since morning. The majority of electorates who came out to cast their votes are women. So you can stay tuned with us while we show you around Sambang and also Niamina West in general. We will come back with you. Just stay tuned with Africa, the TV.